So very happy to be here to meet with you all. И очень счастлив быть здесь, Even though встретиться I со всеми вами. can't really see anyone out there because the light is blinding us. Хотя трудно, конечно, вас увидеть из-за света прожекторов. But I trust there's some people out there somewhere. Но я верю, что кто-то здесь есть. So I'll just give a brief introduction about my own self. Я коротко представлюсь. So Ray Charles once said that I was born into this world with music in my soul, and every day that I lived, music was my food, music was my water, music was my everything. Рэй Чарльз однажды сказал о себе, что я был рожден в этот мир с музыкой. И в этом мире музыка была моей пищей, музыка была моей водой, музыка была всем для меня. So I can't say that my case was so extreme. Я не могу сказать, что в моем случае это все буквально так. But some reflection of that kind of sentiment I felt as I was growing up in Australia, that music was my life and soul. It was the thing that touched me deeply, more deeply than any other element. It was the thing that guided me, and it was the number one thing I wanted to do in my life was to play music, to sing. Но до какой-то степени я чувствовал подобные чувства по отношению к музыке. Я чувствовал, что жизнь моя предназначена для музыки. Я чувствовал, что главное и единственное, чем я хочу заниматься, это музыка. I felt that to share the real feelings of the heart, that music was the best medium of expression, of sharing, as Hugo himself, he said that music expresses what cannot be said. What cannot be said, music can express that. Я чувствовал, что музыка – это лучший инструмент, лучшее средство для того, чтобы выразить то, что на сердце, то, что человек на самом деле чувствует. Как сказал однажды Гюго, музыка – это лучшее средство для того, чтобы выразить то, чего не передать словами. So, as I was growing up, I was also questioning, the meaning of life. Why am I here? What's the purpose of my existence? And many questions would come through my mind on a regular basis. Когда я рос, я начал задумываться о смысле жизни, для чего предназначена моя жизнь, зачем я живу, как. Различные вопросы стали приходить мне на ум. And that led me on a journey through, as most modern teenagers do, to some extent, the process of self-exploration through sex, drugs, rock and roll, essentially. И это привело меня к каким-то поискам, но этот поиск привел меня, как и многих подростков в наше время, к попытке раскрыть себя, к попытке найти себя через секс, наркотики и рок-н-ролл. The three staples of teenage life. 3 столпа жизни подростка. So, we formed a rock and roll band. I had long hair. I was a bit of a heavy metal kid for some time, and yeah, I was a singer in a band. Итак, мы организовали группу, у меня были очень длинные волосы в то время. Я был поклонником хэви-металла, тяжелого металла. Я стал певцом в нашей группе. And even though life in Australia was very, good, we had a very good life. Lived close to the beach, beautiful ocean, a place called the Gold Coast, which is called the Gold Coast because the beaches are golden sand, and so we surfed and we lived also in the countryside, which is very close to the ocean. So we had a good life. Жизнь наша была вполне комфортна. В Австралии вообще жизнь хороша, но мы к тому же жили на так называемом Золотом побережье. Это место называют, потому что все пляжи там покрыты изумительной красоты золотым песком. Жили мы в деревне, на ферме, буквально в часе езды от побережья, поэтому жизнь наша была вполне удобна.
But despite all of the external comforts, there was some unrest in my soul, something that was yearning for answers, and I didn't know where to find that. And music was the only thing that gave me release, gave me an avenue of you could say expression, self-expression. Но, несмотря на внешние удобства, я чувствовал внутренний дискомфорт, я чувствовал внутреннее побуждение, что-то внутри меня хотело раскрыть себя. И я обнаружил для себя, что музыка – это лучшее средство для того, чтобы выразить эти свои стремления. And when I was 15 to 16, I had an amazing experience when I was, admittedly I was high, but I was playing my guitar and singing just by myself, and I had what I can only call like an epiphany. Когда мне было 15 или, может быть, 16 лет, со мной произошло необычное событие. Я сидел в одиночестве, играл на гитаре. Ну да, я был под действием определенных веществ, но суть не в этом. Суть в том, что когда я сидел в одиночестве, играл на гитаре, со мной произошло то, что я могу описать только как прозрение. And it's very difficult to describe an experience, sometimes impossible, really. But I can only describe it as it was an experience of what perfection might be like, or a glimpse of what perfection could be. Зачастую сложно описать переживание, описать свой опыт другому человеку. Иногда даже невозможно. Но, пожалуй, лучшие слова, которые я могу подобрать для этого, то состояние было состоянием совершенства. Это было настолько близко к совершенству, насколько это только может быть. I felt as if I was connected with a sense of perfection that was existing all around me, was existing within every single person, and was existing within myself at the same time. И я чувствовал, что совершенство окутывает меня со всех сторон. Это совершенство находится внутри меня, это совершенство находится внутри каждого человека, и я чувствовал тесную связь с этим всеохватывающим совершенством. It was an extremely blissful experience. I felt as if my body disappeared. I no longer had a physical body. I was, and it was something so profound that I could say that, you know, you could say the greatest orgasm could not come close to what that feeling was like. И это захватило меня целиком полностью. Я оказался в таком блаженстве, что даже перестал чувствовать свое физическое тело. И эти ощущения, этот экстаз, можно описать их таким образом, что даже самый величайший, самый высший оргазм не может даже близко подойти к тому блаженству. We're all searching for pleasure in this world in so many different ways. And it's the common quest of every single soul is for happiness, for joy, for ecstasy. Все в этом мире ищем счастье, ищем удовольствие. Это то, что объединяет всякую душу в этом мире. Поиск радости, поиск счастья. And at that time, I realized that my searching for happiness in the world outside of me was an inferior type of search. That the happiness that I was looking for, the pleasure, the satisfaction, the love that I was looking for was already inside of me and inside of every being, every living being. И то переживание показало мне, что все мои попытки найти удовольствие, радость, счастье во внешнем мире не смогут дать мне того счастья, что можно ощутить внутри, того совершенства, того счастья, той любви, что на самом деле уже существует внутри меня, внутри каждого человека. So as I came down from that experience and then was left wondering what that was and started thinking how I can find it again, I realized that that was possible. Well, I realized that that was the meaning of life, was to find that feeling, to find what is perfection, and to understand that without the need for any external thing, but to find that within myself. И когда я очнулся после этого переживания, я мог только удивляться и никак не мог понять, что же это со мной произошло. Но одно я почувствовал точно, что смысл жизни в том, чтобы найти подобное ощущение, в том, чтобы суметь приблизиться к этому ощущению совершенства, для которого не требуется никакая поддержка из внешнего мира. Это то совершенство, то счастье, что можно ощущать внутри себя. So almost 2 years later, I was at a big festival and I ended up at a point where
was so frustrated trying to find that thing that I was looking for and not being able to find it again, that I turned to God. I didn't have any real faith in God, any religious belief, but I turned to God and prayed, if you exist, please, you have to show me what is the way, what is the path, what is my way. Прошло почти 2 года. На протяжении этих 2 лет я пытался найти это ощущение, пытался найти, как же раскрыть это, но все мои попытки были безуспешны. И в итоге, в какой-то момент, находясь на музыкальном фестивале, я взмолился к Богу, я почувствовал такое отчаяние, что даже хотя я не был религиозным человеком, особо в Бога не верил, но тем не менее я вдруг взмолился к Богу и сказал, что, пожалуйста, если есть мой путь, если ты существуешь, пожалуйста, покажи мне, каков мой путь. To be honest, I was an anti-religious person. I didn't have any interest or attraction in religion of any kind. Если честно, я был скорее антирелигиозным человеком, то есть у меня не было никакого сострадания к какой бы то ни было религиозной системе. But my mom had taught me when I was young, because she was brought up Roman Catholic. She said, when you're in trouble or you're feeling some despondency or something, then try praying to God. Но поскольку родители моей мамы были католиками, они воспитали ее в этом духе, и поэтому моя мама также однажды дала мне совет. Если когда-то ты почувствуешь отчаяние, потребность в помощи, то молись Богу. She said, He's always listening. Она сказала, Бог всегда слышит тебя. Maybe you can't see him. Может быть, ты его не Maybe you видишь, can't hear him. может быть, ты его не But he's слышишь, always listening. но он всегда слышит. And he's always seeing you and hearing you. И он всегда видит тебя, он всегда слышит тебя. So with tears running down my face and the most intense type of heartfelt prayer, I turned and prayed to God, please show me what is my path. Итак, со слезами в глазах, чувством отчаяния внутри, я взмолился к Богу, пожалуйста, покажи мне, каков мой путь. And the next day, I met with some people who came to that festival. They were chanting and dancing, and they invited me to this beautiful ashram out in the mountains nearby at the festival where we were. И на следующий день я познакомился с людьми, которые приехали на фестиваль. Это были веселые люди, они пели и танцевали. Они также приехали на этот фестиваль и пригласили меня в прекрасный ашрам, расположенный в горах неподалеку от того места, где был этот фестиваль. So they were very kind, warm, affectionate people, and my brother, who was the designated driver, he accepted the invitation, and after the festival, we went there to that ashram. И это были очень приятные люди, от них чувствовалось тепло и доброта, поэтому мы приняли их приглашение, и мы с братом, брат был за рулем, на следующий день отправились в их ашрам. And this was probably the most decisive or the most significant event in my life that ever has taken place. Пожалуй, это было самое важное событие во всей моей жизни. Because at that ashram at that time was probably one of the greatest spiritual masters of India had come from India on a 2-week visit, and he was staying there at that ashram, and so we had the opportunity to come and meet with him. Ведь в то время, в тот ашрам как раз приехал один из величайших духовных учителей Индии. Он приехал из Индии на 2 недели в Австралию, и поскольку он был там, у нас была возможность встретиться с ним. And the moment I stepped out of the car at that place, there was an overwhelming sense of peace came over me, and it was quite mystical, very beautiful, serene environment. And walked into the temple and sat down, and he was there sitting on his chair, giving some talk. Когда мы приехали в этот ашрам, едва только выйти из машины, я почувствовал необычайное умиротворение, почувствовал очарование, мистическую природу этого места. И затем нам показали дом, в котором находился тот самый учитель, и беседовал. And just one look from him was so powerful that it changed my life forever. He was one of the most genuine persons that I'd ever met, and from his eye, they say the eyes are the windows to the soul. So when he looked at me, it was like Superman's X-ray vision piercing through my heart and my soul, and it was a very profound meeting that changed my life.
Одного взгляда того учителя, брошенного на меня, было достаточно, чтобы перевернуть в корне всю мою жизнь. Иногда говорят, что глаза – зеркало души. Так вот, взгляд этого учителя, взгляд того человека напоминал мне рентгеновское зрение Супермена. То есть его взгляд, я почувствовал, что он пронизывает меня до самой глубины души, он видит меня насквозь. And without going into too many details, because we could be here for some hours, but basically, that thing that I had felt and experienced 2 years prior when I was 15, I found that perfection that I was looking for embodied in this this old man he was maybe 70 years old, this great sadhu who was overflowing with that very thing that I was looking for. Если рассказывать во всех подробностях, то наша встреча затянется на много часов, поэтому расскажу только вкратце, что то самое ощущение совершенства, что я почувствовал 2 годами ранее, я почувствовал, что этот старик, ему было, быть может, 70 лет, это индийский садху, индийский святой человек, он олицетворяет собой это ощущение счастья живет внутри него. Just to be in his presence was anyone who came in his presence, he was some kind of magnetic sweetness and affection and compassion of an unlimited character overflowing from him. Даже просто находясь рядом с ним, всякий человек чувствовал, что словно магнитное притяжение, необычайная сладость, очарование, нежность так и текли из его сердца и проливались на всех окружающих. And I knew that this person cannot cheat anyone. И я знал, что этот человек никогда никого не обманет. As humans, the Vedas, as humans, we all have 4 unique qualities, and one of those qualities is we have the tendency to cheat others and to cheat ourselves. Веды говорят, что мы, будучи людьми, наделены 4 особыми свойствами, и одно из этих свойств – это склонность обманывать других и обманывать себя. So we have this tendency because we're imperfect. To err is human. Почему у нас есть такая склонность? Потому что мы несовершенны. Человеку свойственно ошибаться. And we also have imperfect senses, right? What we can see with our eyes, what we can hear with our ears, is of a very limited spectrum. Наши чувства также несовершенные. Мы можем увидеть своими глазами только ограниченный спектр света, своими ушами только ограниченный спектр звуков. So despite these limitations or these imperfections, there's a tendency within us which is searching for that very perfection. Но несмотря на все наши несовершенства, в глубине, в каждом из нас живет что-то, что стремится к тому самому совершенству. And when I met with this great master, I felt here is someone who's an embodiment of that perfection and is free from this tendency to cheat others because he doesn't need anything from anyone. He's already completely satisfied and fulfilled within himself. И встретившись с этим учителем, я немедленно почувствовал, что он олицетворяет в себе это совершенство, и что он не способен обмануть кого-либо, просто потому что он не нуждается в чем-либо от кого-либо, ему ничего ни от кого не нужно. And not only that, but was, as we will sing in one song up ahead, it says that all knowledge, all wisdom was living within him. So not only the qualities of compassion, love, affection with an unlimited quantity, but was the wisest person that I've ever met. Позже мы споем песню об этом, но я почувствовал, что в нем, что он обладает всем знанием, всей мудростью. Находясь рядом с ним, я почувствовал, что это самый мудрый человек. So anyhow, from that time, I stayed at that ashram for a week, and then basically I left everything that I was doing and moved in full time to that ashram and became a monk. And after 6 months of living there and starting to learn about yoga, about specifically bhakti-yoga, and
then I went to India after 6 months for the first time. И так я задержался в этом ашраме на неделю. Затем я, по сути, бросил все, чем я когда-либо занимался в жизни, и посвятил себя только этому. То есть я переехал в этот ашрам, на протяжении полугода жил там, изучал веды, изучал эту культуру, а полгода спустя впервые отправился в Индию. And since that time I've been to India maybe 25 times and staying there from anywhere from 1 month to 2 years at a time. С тех пор я ездил в Индию уже, пожалуй, 25 раз. Каждый раз, приезжая в Индию, я оставался там иногда на месяц, а иногда и на 2 года. And so one of the very attractive elements of this particular practice of bhakti-yoga, which our master taught us, was how music was utilized for the process of self-realization. Итак, я погрузился в изучение этой науки бхакти-йоги, которую учит нас наш учитель. И бхакти-йога имеет интересную особенность, что музыка используется как один из инструментов для самоосознания. So we hear in the Bible, it's told, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Мы знаем эти библейские слова. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Богом. So thousands of years prior to that, the Vedas, the great vast scriptures of India, they asked the question, what was that word? Но за тысячи лет до библейских событий Веды также обсуждали эти вопросы, и Веды отвечали на следующий вопрос: что это было за слово? So the Vedas say Om. Everyone's heard of this word Om. Om is said to be the seed vibration of the entire creation. Веды говорят, что изначальное слово – это Ом. Веды говорят, что Ом – это изначальная вибрация, которая стала семенем, из которого проявилось все творение. And one great master, he mentioned, Om means a big yes. What your heart is searching for, that exists. Один великий учитель сказал однажды, что Ом переводится как большое «да», то есть «да», то, чего вы ищете в своем сердце, существует. So the Om is a positive affirmation, the most positive affirmation. Ом – это подтверждение, да, это реально. That what it is that you're searching for in this world, it exists, but it exists in a way that you can't imagine. How wonderful is that thing? То, чего вы ищете, даже в этом мире существует, но это существует таким образом, что вы представить себе не можете, насколько это чудесно. So Veda means to know, means simply know. This knowledge should be known. If you have human life, human intelligence, then you should know, understand this knowledge. Веда означает «знай», просто «знай». То есть, если кто-то родился человеком, то это его долг познать это, постичь это знание. So the Vedas say that the fulfillment of human intellect, the fulfillment of all humanistic intellectual pursuit for happiness or for understanding of life is known as Atmagyan, or to understand your own self. Веды говорят, что интеллект, склонность разобраться в себе, склонность найти счастье, достигает совершенства, когда человек обретает атмагьяну, знание о своем духовном начале. And by extension, Brahma-jigyasa, the Vedas say, search for not the trifling temporary things of this world which are always coming and going, but search for that permanent plane of existence, which is the origin of everything, Brahma. А в более широком смысле сказано «брахма-джигьяса» – займитесь поиском духа, займитесь поиском того духовного начала, которое объединяет в себе все сущее, Брахма. So once Ludwig van Beethoven, a great classical composer of the 17th century, he mentioned that music is a greater revelation than wisdom or philosophy.
Однажды Бетховен, Людвиг ван Бетховен, известный классический композитор 17 века, сказал: музыка большее откровение, нежели философия. So, thousands of years prior, the great Vedic scientists, the great Vedic research scholars, they also understood that music is really the essence of life, as Friedrich Nietzsche said. Without music, life would be a mistake. Simply, life would be a great mistake. Но за тысячи лет до этого великие ведические исследователи и ученые, они также поняли, что звук — это высочайшее, важнейшее начало всего. Или, как выразил эту мысль Фридрих Ницше, без музыки жизнь была бы сплошной ошибкой. So the Vedas say Beethoven, he was half right. Поэтому Веды говорят, Бетховен, он был наполовину прав. But the Veda, it brings music and philosophy into one element. Но Веды идут дальше и сливают воедино музыку и философию. The Vedic knowledge itself, which is the most profound body of wisdom, of philosophy, ever to see the light of day on this planet. Сами по себе Веды — это крупнейшее и глубочайшее собрание знаний из всех когда-либо известных человечеству на этой планете. All that vast knowledge, that vast wisdom, is said to have been born from the original seed vibration of Om. И сказано, что все это необъятное знание было рождено из изначальной вибрации, из изначального звука семени, того самого Ом. So that great wisdom and philosophy of the Vedic knowledge is coming out from sound vibration. Поэтому вся знание, вся культура Вед исходит из звука. So in the Veda it's told that sound and noise, what is the difference? Веды говорят, чем отличается звук от шума? So noise is something which shakes the eardrum, the vibration shakes the eardrum and it creates some kind of sensation. А шум, так же как и звук, способен сотрясти наши барабанные перепонки и вызвать в нас какие-то ощущения. It's a vibration which creates a sensation. Это вибрация, которая рождает ощущение. But sound, the Veda says, sound is something which carries a meaning or a purpose. Но Веды говорят, звук — это нечто большее. Веды говорят, звук — это то, что несет в себе смысл. So, sound vibration, it carries intrinsically within it some purpose, some message. То есть всякий звук в глубине своей обязательно заключает в себе какое-то послание, какой-то смысл. So, this is where we come to mantra. И здесь мы приходим к идее мантры. Mantra is mantras are like keys. They're sound vibrations which are like keys that hold a message to unlock the potential, the highest potential of human existence. Мантры, подобные ключам, это ключи, которые способны раскрыть самое главное сокровище, главное предназначение существования человека. So we're going to talk a little bit more about mantra and the science and the art of mantras, which, you know, this discussion is, you could say, the theme, the general theme, the mystery of sound, the mystery of sound. So we're going to speak a little bit more about mantra and its purpose. Чуть позже мы еще будем говорить глубже о мантрах, о смысле мантр, поскольку в целом наша встреча озаглавлена «Мистерия звука». So we have this beautiful instrument here. This is called the mridanga. Здесь у нас есть этот изумительный инструмент. Его зовут мриданга. Mridanga means born of the earth. Мриданга значит рожденная из The земли. shell is made of clay, so Оболочка it's said инструмента to have been born сделана of из the earth. глины, поэтому в этом смысле буквально рожденная из земли. This is a very unique Это instrument. неповторимый инструмент.
sometimes known as the dancing Иногда drum, его называют танцевальный барабан, because it has this потому strap что у here, него есть этот which ремень, allows you complete и он mobility, позволяет вам быть совершенно свободным. other than other drums like the В tabla отличие от других or барабанов, the таких как djembe, табла или which are more джембе, stationary. которые более The стационарны. mridanga is designed Но for мриданга singing and изначально dancing, предназначена для того, essentially. чтобы одновременно петь и танцевать. And it's an instrument which is traditionally Мриданга — это played инструмент, который in the традиционно temples, используют в the храмах, ashrams of в India, ашрамах в Индии. and it's generally, as is all of the Vedic mantras or Vedic songs, hymns, prayers, its purpose И как и во всех ведических мантрах, гимнах, песнях, его предназначение its purpose is for the elevation of consciousness. — возвысить сознание. So it's not just for a musical sensation, but it has a deeper purpose. То есть этот инструмент создан не для того, чтобы рождать в нас ощущения от музыки, но для того, чтобы донести до нас более глубокий смысл. Music has the ability to enter into the heart more than any other element. Ведь музыка способна достичь до сердца гораздо лучше, она проникает в сердце гораздо глубже, чем любой другой элемент. Музыка, звук. But when we say heart, what is the heart? What does that mean? Но когда мы говорим сердце, о каком сердце идет речь? It means our center, the center of ourself. Речь идет о нашем центре, самой сердцевине нашего существа. But that heart, said to be like an onion, has Иногда many это сердце layers. сравнивают с луковицей, то есть в нас есть много слоев. So when you cut open an onion, you start to cry. Знаете, что если разрезать луковицу, вы начинаете плакать. So also sometimes if music touches the very core of your heart, it breaks you open, and tears are the result of that. Также иногда, если музыка достигает самой глубины вашего сердца, то ваше сердце словно раскрывается, и иногда слезы текут из ваших глаз. But Veda speaks of another category, another type of sound vibration, which is known as Shabda Brahma. Но Веды говорят о звуке и еще и совершенно другого рода. Звуки, которые называют Шабда Брахман. Shabda Brahman is known as transcendental sound vibration. Шабда Брахман, или иначе говоря, трансцендентный звук. So this particular instrument is generally played for meditation and what's known as kirtan, which means songs, prayers, and for the purpose of mantra meditation. Обычно на этом инструменте играют именно в процессе киртана, для того, чтобы как часть процесса медитации. The mridanga is also based on the art of mantra. И сама игра на мриданге также основана на искусстве мантры. Many different kinds of mantras which form the foundation of the playing of this instrument. Есть много разных мантр, которые составляют вместе фундамент игры на этом инструменте. So generally, the first mantra which is given by the guru to the disciple, as in all types of classical Indian music, it's always passed down from guru to disciple, and this has been going on for thousands of years, this process of education. Как и в обучении классической индийской музыки, обучение игре на мриданге происходит через передачу знания от учителя к ученику, когда из поколения в поколение это знание передается от учителя к ученику и дальше, и дальше. In this way, the knowledge has been nicely preserved and maintained in a lineage of masters and disciples. Таким образом, это знание может сохраняться в линии преемственности, ученической преемственности учителей и учеников. So there's practicing mantras which are learned first to train the hands properly and nicely, with which to move on to the more advanced mantras or the playing mantras. Есть два вида мантр. Это тренировочные мантры, которые предназначены не для реальной игры на инструменте, но только для того, чтобы приучить ученика к правильной постановке рук. И затем в дальнейшем эти мантры развиваются в более сложные мантры, игровые, которые используются при игре. So I'll show you a few of the practicing mantras just to give an example. Сейчас покажу некоторые из простых тренировочных мантр. Oh, hello. Привет. So Tere Ketta is the first mantra that's learned. It's the very
foundation of all mantras. Прежде всего, ученик изучает мантру Те-ре-кета. Эта мантра является фундаментом для всех мантр, используемых при игре на мриданге. So Te-re-ke-ta, Te-re-ke-ta, Te-re-ke-ta. So this mantra, when given by the guru to the disciple, can be practiced for 6 months or more. Just this one mantra for training the hands properly. Сперва, когда учитель дает ученику эту мантру, то ученик должен тренироваться одной этой мантре, повторять, отрабатывать ее на протяжении нескольких месяцев, только одну эту мантру. So that mantra, it may seem monotonous and simple, but it's very most essential of all the mantras. Хотя эта мантра может казаться монотонной и даже простой, но на самом деле это самое важное из всех мантр. Just as it's told from the Om, all of the Vedas was revealed through the Om. So this mantra, all the other mantras are coming out from this one mantra. Так же как Веды говорят, что все знания, все звуки Вед были рождены из изначальной звуковой вибрации Ом, также и все мантры, используемые для игры на мриданге, рождены из этой изначальной мантры Те-ре-кета. So then one may move on to more complex kinds of practice mantras. Затем ученик может перейти к более сложным тренировочным мантрам. Te-re-ke-te-tak, 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 tak, Te-re-ke-te, Te-re-ke-te-tak, tak, Te-re-ke-te, da, Te-re-ke-te-tak, Te-re-ke-te-tak, ta, Te-re-ke-te-tak, Te-re-ke-te-tak, da, Te-re-ke-te-tak, Te-re-ke-te-tak, ta, Te-re-ke-te-tak, Te-re-ke-te-tak, So many practice mantras are there, and gradually one starts from the simple forms and advances to the more complex forms of mantras. Есть очень много разных тренировочных мантр. Обычно ученик начинает с более простых и понемногу приходит к все более сложным мантрам. And it's a process which really, to do it properly, takes many years of dedication and practice. Чтобы научиться играть на мриданге по-настоящему, необходимо посвятить себя этому не на 1 год. And then through learning those mantras, training the hands properly, building the foundation, just as when you build a house, you first lay a concrete slab, build a solid foundation, and then on top of that, you can safely construct the structure of the house. Сперва необходимо заложить фундамент этих тренировочных мантр. Подобно тому, как строя дом, сперва вы заливаете фундамент бетоном, и только тогда на этом надежном фундаменте вы можете возвести дом. Также и здесь необходим фундамент тренировочных мантр. So then we move on to the playing mantras, the first category of which is known as kaharba. Далее мы переходим к игровым мантрам, и первый вид игровых мантр называется кахарба. So da ge te te na ge te na, da ge te te na ge te na, da ge te te na ge, 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 da ge te te na ge. So another more lengthy kind of mantra. Есть еще одна более длинная мантра. We'll show you, and then we'll give you an example of how the mantra is used in the process of kirtan. So we're going to sing one song, which is written in Sanskrit language. Затем мы покажем вам эту более сложную мантру, а затем покажем, как все эти мантры используются для, собственно, игры и пения в том процессе, что называется киртаном. Мы споем песню, которая написана на санскрите. So this is a song in praise and honor of the spiritual master or the guru. So we know in all Oriental traditions, the sifu or the sensei, the guru is held in very high esteem.
as he's the distributor of knowledge. Это песня прославление духовного учителя или гуру. Мы знаем, что во всех восточных традициях, сифу или сенсей, учитель занимает особое высокое положение, поскольку именно через учителя к ученику приходит высшее знание. So this song is a kind of an honoring of one's master, or the principle of guru, who is our first guru is our mother and father. Also, there's one kind of guru. So many different kinds of guru exist in our life, or teachers. So this particular song honors all gurus, and specifically that guru which can give what's known as divya gyan, or divine knowledge. That knowledge which is the fulfillment and essence of all kinds of knowledge. И эта песня, она выражает почтение гуру, а даже не просто гуру, а общему принципу гуру, поскольку у каждого из нас есть много различных гуру. Наши отец и мать – это наши гуру, по жизни у нас есть очень много разных учителей. Эта песня выражает почтение всем гуру в целом, как общему принципу, но в особенности выражает почтение того рода учителю, что способен дать своему ученику дивья-гьяну, трансцендентное духовное знание. So do we have any more kartals? Караталы еще есть? We need some more kartal players. Хорошо, если кто-то еще будет стучать на караталах, подыгрывать. Traditionally in the temples and ashrams of India, just these two instruments would be used. The kartals, the cymbals, and the mridanga. Традиционно в Индии, в храмах, в ашрамах при игре используются только эти два инструмента. Мриданга, этот барабан, и караталы, эти ручные цимбалы. As this tradition came into the Western countries more, many other instruments have been used to accompany the kartal mridanga, flute or sitar or the harmonium. Different kinds of instruments can be used, even guitar. По мере того, как эта традиция пришла в западный мир, многие другие инструменты также стали использовать в киртане как аккомпанемент для мриданги и каратал, флейты, гитары, различные другие инструменты. But we're going to show the more simple traditional form of kirtan. Но мы покажем более простую, традиционную форму киртана. So this mantra goes like this. Итак, мантра такая. Ki dena dena da dena da dena da udeta te 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 ta. Ki dena dena da dena da dena da udeta te 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 ta. Ki dena dena da dena da dena da udeta te 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 ta. Ki dena dena da dena da dena da udeta. There's also a variation of this mantra. Есть еще одна вариация этой мантры. Goes like this. Tak kena kodina dini 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 dao dine dine tak kena kodina dini 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 dao dine dine tak kena kodina dini 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 dao Shri Guru Charana Padma
clapping coming out from some unknown quarter. Словно такой аплодисменты из ниоткуда. I still can't see anybody. Я все еще никого не вижу. But it's okay. Но это нормально. I believe that you're there somewhere. Я верю, что вы где-то там. So, when we talk about mantra, Итак, когда мы говорим о мантре, mantra technically means технически that мантра which означает то, liberates the что mind. освобождает ум. Man. Ман, My name's мое Manasa. имя Манаса. So manna means the mind. Манна значит ум. So mantra is that which frees Мантра означает one то, from the что mind. освобождает человека от ума. So
the chanting or the meditation on когда мы different повторяем mantras мантры или allows медитируем на one них, to то access the state можем получить доступ of existence, к тому which is состоянию бытия, in the background of the что mental world. находится в основе всего ума. So every day, so many Поэтому каждый день thoughts come and go так in много the разных мыслей sky приходит и уходит of our mind, в небеса нашего just ума. like clouds in the sky come Подобно and go. облакам в небе приходят и уходят. And many of those clouds И многие из we этих identify облаков with and we grab hold of. мы считаем собою, мы держимся за них. Some of those thoughts are Некоторые из completely этих useless. мыслей совершенно бесполезны. Maybe most of those thoughts Может быть, даже are большая completely часть useless. наших мыслей бесполезна. But maybe there's some valuable ones Но, there. может быть, бывают и ценные. But the thing, all thoughts Но are суть like в том, что clouds. все мысли подобны облакам. So many of the difficulties Поэтому многие that we find in human civilization трудности, что мы видим в современном due to человеческом обществе, identification with our возникают mind. из-за того, что люди принимают себя за свой ум. So the great saints and the Поэтому enlightened великие masters святые, of Vedic просветленные knowledge, учителя, ведические they мудрецы, encourage us to try and understand what is the mind они within стараются us, объяснить нам, что такое ум внутри нас, and what is какова его the природа и consciousness что есть сознание, which is in the background of the mental которое system. является основой ума. That's known as the soul. Это называют душой. The very original consciousness which animates and Само illuminates первоначальное all of life. сознание, которое оживляет, которое дает жизнь самой жизни. So the next song that we'll Поэтому sing следующую песню, которую мы споем, was written by one great poet, Sanskrit poet. ее написал великий поэт. And we should say that the enlightened И masters, many of them were great poets, and they were able Многие из to просветленных take учителей прошлого the были vast одновременно wisdom и великими and knowledge поэтами, of the Veda а значит были в состоянии and взять condense всю that огромную мудрость, необъятное знание in the вед form of и poetry сосредоточить, and song. выразить в краткой форме, как стихи или so песни. that ordinary people would have Для того, access to чтобы that у knowledge. обычных людей появился доступ к этому знанию. So their realizations they've expressed in the form of beautiful И songs, эти великие prayers, святые свои poems. понимания, свои реализации выразили в форме прекрасных стихов So in или the песен. practice of bhakti-yoga, И практика бхакти-йоги we sing many of these songs, включает в себя пение многих из and in that way we're этих also песен. И таким образом getting guidance. мы and, черпаем руководство, we're learning about the essence of мы all that vast понемногу Vedic знакомимся wisdom с самой and сутью всего необъятного ведического знания, мудрости. So if you've ever caught yourself talking to your Поэтому, mind, если вы когда-нибудь ловили себя на том, что вы разговариваете собственным they умом, say it's the first sign of madness, иногда говорят, что это первый признак безумия, and they say the second sign of madness is answering а yourself. говорят, что второй признак безумия — это когда вы отвечаете своему уму. But generally, sometimes we have to tell the mind to take a back seat. Но, or как shut up. правило, мы просто говорим своему, ну все, сядь куда-нибудь подальше, забейся в уголок и замолчи. One of our masters said, every morning you Как should сказал wake один up из наших учителей, and beat каждое your утро mind with your slipper. вам следует брать тапок и бить свой ум тапком. Tell your mind to just shut up. Просто заткнись, мой ум. So in one of the great yoga shastras, yogic scriptures, it's В told одном из великих йога-шастр, йогических писаний when сказано, the mind is что cleaned, когда ум when the очищается, mind is calm and когда quiet, ум спокоен, then the true nature of the умиротворен, self только тогда истинная consciousness природа «я», природа may сознания reveal itself. может раскрыться. So the purpose of mantra Поэтому предназначение мантры actually is to cleanse на самом the деле в mind, том, to чтобы clean the очистить mind. ум, сделать его чистым. And the most powerful of all mantras И is known as самая the Maha сильная из Mantra. всех мантр, известная как Маха-мантра. The Maha Mantra is the Маха essence мантра of all — это mantras. суть всех мантр. And in this particular age, И в наше время it's said to be the most powerful and practical эта мантра, process, повторение этой мантры считается самым мощным, самым практичным процессом what's known as self-realization, так or называемого by самоосознания, extension, what we could call God realization. а в конечном счете и осознание Бога. So in this song, Bhaja Hure Mana Shri И Nanda следующая Nandana песня, которую мы Abhaya споем, Charana Arvindare, saying, actually, everyone in this world, говорит, to a greater на or самом lesser деле extent, все в этом мире is bound by fear. в той или иной степени связаны с страхом. There's so many fears
that we have of У каждого existence, есть of много life, разных страхов. Мы боимся жизни, and боимся мира. ultimately the fear of А в death конечном счете мы боимся смерти. is the all-devouring fear, the greatest Это fear. всепожирающий страх, который Because that which is unknown превосходит все остальные. is generally feared. Ведь, как правило, мы боимся того, что So неизвестно. the seat of fear is the mind. Но все страхи живут в уме. You know, stress, worry, anxiety Страх, have беспокойство. become in our modern Все day эти society признаки the современного greatest общества, cause of disease. они стали самой большой причиной болезней. So to become free from Поэтому fear, освободиться free от from страха, anxiety, worry, освободиться all от these беспокойства, забот, we must become free from the mind. путь к этому идет через успокоение That means ума. we have to understand А what это is the означает, mind что мы within должны me. понять, какова Where is природа that ума. thing Где that we живет call the mind? это нечто, что мы зовем умом. So mantra meditation is about process of introspection Мантра медитация означает внутреннее исследование. and coming to realize that what I'm searching for, the Для того, fulfillment I чтобы в конце seek, концов понять, cannot be то, чего found я through acquiring, ищу, то счастье, в чем я нуждаюсь, controlling невозможно the найти, world and material потребляя, objects накапливая, around me, эксплуатируя окружающие объекты, through предметы dissecting окружающего мира. everything on my, Невозможно the- обрести счастье, препарируя все предметы на своем on my what do you call laboratory table. лабораторном столе, No, but through self-realization, но только introspection. через самоосознание, через внутренний поиск. That really what we seek, that На самом fulfillment, деле, that happiness, that то, ecstasy, чего мы that все joy. ищем, это can be радость, found. счастье, экстаз, можно найти внутри. So in this song, the poet is saying, И в Bhajan, этой песне he's talking to his А mind, поэт обращается к собственному уму. praying to his mind, my Он dear молится brother, своему уму: «О, мой дорогой my dear брат, friend, мой дорогой друг, please give your attention пожалуйста, to hearing from the great saints, the enlightened masters, обратись к слушанию великих who have- просветленных who святых, have великих conquered all учителей, fear, которые победили весь страх, who have gone beyond worry, anxiety, stress, которые поднялись над всеми They've attained беспокойствами, a state of стрессами, permanent волнениями peace и сумели and достичь fulfillment, постоянного satisfaction. умиротворения, счастья, удовлетворенности. So this world has been compared to an ocean, Иногда этот мир сравнивают с океаном, and the human form of life а in the Veda человеческое рождение has been compared to Веды a boat. сравнивают с кораблем. So with that boat, we can cross over При the помощи этого ocean корабля мы of способны material пересечь existence океан материальной жизни and attain a state of permanent и fulfillment, достичь состояния вечного счастья, a state of immortality, бессмертия. and that can be experienced while still existing within И this body. мы можем прикоснуться к этому ощущению, даже оставаясь в этом теле. But on our little boat on this vast ocean, it's very Но easy to Поскольку be наш корабль swayed очень by the мало, wind а and the океан столь waves, the огромен, currents of the то ocean. потоки, волны, ветры океана могут носить наш корабль из стороны в сторону. So we need a captain. Значит, нам нужен капитан. Captain can read the stars, Капитан умеет properly, ориентироваться по звездам, knows which direction to go, он and знает, how куда to плыть. traverse great Для того, storms. чтобы Right? преодолеть все штормы. So that captain is compared to the guru, И говорят, что этот капитан и есть гуру, or the enlightened spiritual то есть master. просветленный духовный учитель. So by giving one's attentive hearing Когда мы начинаем to the внимательно teachings and the слушать instructions of such great masters, наставления такого then великого safely we учителя, can cross over this ocean of то worldly тогда existence. мы в состоянии безопасно пересечь этот огромный океан материального бытия. So we've acquired so many prejudices over our lifetime, На so many протяжении своей жизни, многих жизней, мы накопили множество impressions, предрассудков, opinions, отпечатки, judgments, мнения, привычка судить. emotional, mental, intellectual. All these things form what's called ego. Эмоции, ум, рассудок, все это вместе связывается Which is our воедино whole в sense так of называемое эго. identification. Это Who и we есть believe то, за что мы ourselves to be. себя принимаем. Мы думаем, что мы и есть вот эта конструкция. So in this song, the poet is saying, И please, в этой my песне mind, поэт обращается к своему уму. stop wasting your Пожалуйста, time in the прекрати goose chase of впустую searching тратить, out your fulfillment in so many тратить ways. свое время на глупые Which попытки найти ultimately end in счастье. frustration. Ведь все эти попытки найти счастье в Search внешнем for мире the приведут к real, разочарованию. the root. Search for the center. Но обрати свое внимание к центру, к самому корню. Right? It's often translated as
reality the beautiful. Search for Shri Krishna, И этот центр reality the иногда beautiful. называют прекрасной реальностью, поиск Шри Кришны прекрасной реальности. So it's a very beautiful song, and there's many verses. Это we очень can красивая песня, там много изумительных стихов. explain a little more after. Может быть, после пения мы объясним подробнее. But we'll sing a little bit of the Maha Mantra at the end of this song. Потом в конце этой песни мы немножко поем Махамантру. Anyone who knows Maha Mantra, feel free to sing along. Если кто-то знает слова Махамантры, то не стесняйтесь подпевать. But and afterwards we can have a little bit of time if anyone has some questions. А в конце у нас останется еще немного времени. Если у кого-то будут вопросы, то мы постараемся ответить на них. Bhaja hure mana Shri Nanda Nandana Abhaya Charanaro Vindure. Bhaja hure mana Shri Nanda Nandana Abhaya Charanaro Bhaja hure mana Shri Nanda Nandana Abhaya Charanaro Vindure. Bhaja hure mana Shri Nanda Nandana Abhaya Charanaro Vindure. Dulabha Manava Janama Sat Sange. Durlabha Manava Janama Satsange. Dulabha Manava Janama Sat Sange. Durlabha Manava Janama Satsange. Harahoe Bhava Sindhure. Arohe Baba Sindhure. Abhaya Charanaro Vindure. Bhaja hure mana Shri Nanda Nandana Abhaya Charanaro Shri Radha Bhata Varishana Edina Jamini Jagire. Bipole se vinu kripana durajana. Bipole se vinu kripana durajana. Chapala sukhala balagire. Bhaja hure mana Shri Nanda Nandana Abhaya Charanaro Edana Yovana Putra Parijana Edekiya Chipara Jitire.
So, really, the Vedic knowledge and wisdom. На самом деле ведическое знание и мудрость, As we mentioned before, как мы уже упоминали, many great scholars of the world have многие praised the contribution великие of the ученые Vedas мира in the world. прославляли то, какой вклад Веды дали миру. Артур Шопенгауэр, великий немецкий философ thinker, great и thinker, мыслитель, said, сказал, the Vedas are the most rewarding knowledge ever to be знание given Вед, in the world. пожалуй, вознаграждает человека больше всего среди всех знаний этого мира. So, anyone who's searching for anything, they'll find Любой, кто ищет чего бы то ни было, in the Vedas. найдет что-то для себя в Ведах. And even in the Samaveda, Indian classical music, Например, в is coming out Самаведа, from it's a вся whole индийская scripture on классическая музыка происходит из Самаведы. music. So, Это классическое писание, посвященное искусству музыки. but the greatest contribution of the Veda Но, пожалуй, величайший вклад Вед, is that, or the essence of all that vast или wisdom, сформулируем так, самая суть всего is to tell необъятного us знания that the Вед fulfillment of life в is том, not чтобы донести in до нас fulfillment простую мысль. of intellectualizing Счастье or of человеческой knowledge. жизни не в том, чтобы обрести счастье, знание, It's to show us that the рассудка, fulfillment of knowledge is in heart. но знание достигает своего совершенства, когда мы рождаем что-то в The сердце. fulfillment of knowledge is to come to love. Вся суть знания в том, чтобы научиться любить. So the great Chinese master Lao Tzu Один великий китайский учитель Лао Цзы said the greatest journey of сказал, mankind will be from the head to the величайшее heart. путешествие человечества – это прийти из головы в сердце. So the process and practice of bhakti-yoga, Поэтому процесс, being the практика essence бхакти-йоги, of all kinds of different yoga будучи, practices, поскольку yoga бхакти-йога – paths, это самая суть всех путей it's бхакти, known as the yoga of the heart. всех путей йоги, бхакти-йогу называют йогой сердца. So, as Jimi Hendrix once said, Однажды Джимми Хендрикс he сказал, said, music is my religion. музыка – это моя религия. So, the cultivation of divine sound vibration, really that's at the heart of the Когда мы- practice of bhakti yoga. Поэтому повторение божественных звуков – это самая суть практики бхакти-йоги. So, my hope is that when you leave here Я today, надеюсь, что когда вы сегодня what you can уйдете take с away этой with you, программы, not just a memory of вы заберете с собой не something- просто something that you воспоминания heard, or о a memory событии, of не просто something воспоминания that о том, что вы you услышали, experienced, but is that не you can просто то, take что вы away увидели, something that you can но чтобы вы унесли с собой to что-то, develop что поможет вам your investigation into the real questions of human existence, начать задавать вопросы о самом смысле the человеческого real бытия, purpose of human existence. о том, для чего предназначена человеческая жизнь. And those questions are, who am I? И самый главный вопрос здесь, Why am I кто here? я What is такой, почему the meaning я of this оказался life? здесь, в чем предназначение жизни, Who is God? What is God? кто такой Бог, что есть Бог. These things. And Такие вопросы. we have many books У here, нас the lectures and teachings Здесь around. есть много great masters. книг, основанных на лекциях наших учителей. So if you can take something away with you Но that если вы сможете взять will с собой что-то, что help to continue your поможет investigation вам продолжать into- свой поиск, into the real fulfillment of human life. поиск настоящего the fulfillment of the счастья heart. в человеческой жизни, полноты Not just сердца. the fulfillment of knowledge or wisdom or Не learning, просто счастье знания, не просто счастье учености, but the fulfillment of existence Но- itself, human existence. счастье всей жизни, как обрести полноту всего бытия. So, as Lao Tzu said, journey from the head to Итак, the как heart, сказал Лао Цзи, from путешествие a из головы в mind-based сердце. or То intelligence-based есть society перейти to a от heart-based общества, society. которое основано на уме или основано на That was голове, the hope of the great saints к of обществу, которое будет основано на сердце, Was that сердечных such a чувствах. На change это of надеялись heart и could великие take place святые, within что mankind, что within в human человечестве society, сможет произойти подобная перемена к such сердцу, that we could learn to come to have compassion чтобы and мы affection научились and love состраданию, for нежным all чувствам и чувствовать beings, любовь ко всем существам. not just for our own family or Не those только who к we своей like or семье, не love, только к своим близким и дорогим, but to cultivate a deeper но understanding суметь of life. глубже понять жизнь. So, anyhow,
there's so many things to share. I think our Так time или is иначе, running есть out. много о чем поговорить, но, к сожалению, я думаю, что наше время подошло к концу. I think I've been rambling a little bit too long. Может быть, я болтал слишком долго. So if anyone has any questions, Но если у кого-то есть вопросы, feel free. то, пожалуйста, не стесняйтесь. Don't be shy. Не стесняйтесь. Will you sing anything else? If that is the request, then certainly. Если вы об этом просите, то обязательно. I'll take that as a yes. Буду считать, что это да. And afterwards we'll be around for a little while if anyone has any burning questions. И после этого мы еще останемся здесь. Если у кого-то есть особо важные вопросы, можно будет подойти и пообщаться в более неформальной обстановке. So maybe we'll sing Jashamati. Okay. Unfortunately, our drum is a little bit feeling a little flat, so К сожалению, наш барабан сегодня чуть-чуть it's not глуховат. as alive as usual. Поэтому звук не настолько живой, как обычно. As I said, we have to make the best of a bad bargain. Но, как говорится, даже из самой невыгодной сделки следует извлечь наибольшую выгоду. There's been worse bargains. The drum that we had in the Ukraine was completely smashed, and it had been refiberglassed. Бывали случаи похуже. Например, на Украине нам приходилось играть на барабане, которого совершенно была разбита, погнута стенка. Это был By пластиковый барабан. genius Russian engineers who somehow fixed it Но, so that it sounded okay. но гениальные русские инженеры каким-то образом сумели починить тот барабан, что он звучал более-менее пристойно. Only a Russian could fix Только a drum русские like that. в состоянии починить такой барабан. Sputnik rocket scientists. Инженеры, построившие спутники. So, Jashamati. This is a very beautiful Sanskrit Это очень song красивая песня на санскрите, describing the infinite, которая описывает all attractive qualities of Krishna. бесконечные, все привлекательные качества Кришны. So Krishna is told to be the infinite embodiment Кришну of absolute называют goodness. безграничным воплощением всей Absolute love and absolute благости, beauty. абсолютная любовь, абсолютная красота. So the Vedic conception is that love and beauty is the Ведическое origin and the представление center of everything. говорит, что любовь и красота находятся в And центре everything всего, is coming out from that. а все остальное происходит из любви и красоты. So this is called Jashamati Nandana. Так, песня называется Яшамати Нандана. Jashamati Nandana Braja Baronagaro Gokula Ranjana Kano Яшамати Нандана Браджа Баранагара Гокула Ранджана Кана. Jashamati Nandana Braja Baronagara Gokula Ranjana Kano Яшамати Нандана Браджа Баранагара Гокула Ранджана Кана. Gopi Paranadhana Madana Manohara Kaliya Damana Vidhana. Gopi Paranadhana Madana Manohara Kaliyada Manamidana. Gopi Paranadhana Madana Manohara Kaliya Damana Vidhana. Gopi Paranadhana Madana Manohara Kaliyada Manamidana. Amala Harinamamiya Vilasa. Amala Harinamamiya Vilasa. Amala Harinamamiya Vilasa.
Ah